Hello Chonators, welcome to a new video. Hola Chonators, bienvenidos a un nuevo video. Alright guys, for this video we are going to be doing a complete guide on robot pilots, guys. Alrighty. Ok chicos, en este video vamos a hacer una guía completa sobre los pilotos de nuestros bots. I'm going to ask you guys to please bear with me and be patient. As you guys know, my channel is bilingual, so the first half will be in English and I will do the second half in Spanish for my Spanish speakers. Beforehand, thank you guys so much. I appreciate it and I hope you guys enjoy this video. Ok chicos, como ustedes saben, mi canal es bilingüe, entonces la primera parte de este videito va a ser en inglés y la segunda parte en español, así que de antemano les agradezco su paciencia y vamos con el videito. Alright guys, what are pilots? We are the main pilots to our robots, guys, but we do have in-game pilots that actually help us to get specific skills to either make our bots stronger, to make them faster, to make our weapons better, to have extra damage. There's different types. Alrighty guys, how do we get to our pilots? There's two different ways. We can go here to the specials and we can go to the area where it says pilots. Here it gives us the opportunity to purchase pilots. We do have our regular pilots, for instance this one, where you just kind of add and unlock the skills that you want, and we'll go over a little bit over the skills in a little bit. Alrighty guys, but we also have legendary pilots, for instance like this one. And what legendary pilots do, guys, they give us special skills that are specifically made for either a robot or for specific types of weapons, guys. All right, so these are very useful. Like you can see, this one says 5%, right? So it's going to give us an extra 5%, and this, and I'll go over you guys with a specific one. Personally my favorite one is the Mender legendary pilot. All right guys, and I'll tell you why. Because with the special skill of Mary Leclerc, alrighty, she is actually going to give us the ability to repair the great damage on our own bot, so on our Mender and on our teammates, guys. All right, so this is a special skill designated specifically for Mender, guys. Alrighty, so that's the difference between regular pilots and legendary pilots. Alrighty guys, how else can you obtain your pilots? You guys can also win them. So we can go in the special deliveries, we can win them in the crates. Okay, we can win them here, guys. We can also win some in our black market. Alrighty, and if we go back here, this is actually our training center, guys. Okay, so here we are sometimes gonna have special events where all the pilots that we get are legendary pilots. Okay, if you see here a pilot that you don't want or that you don't like, or maybe you're looking for a specific one, it does give you the option to watch a little video, and for free it'll refresh the pilots. All right guys, so it's going to give you different options for different pilots. Or you can also use your gold to refresh, and it costs us 50 gold bars. Every time you refresh, you get a set of new pilots until hopefully you find one that you actually want or that you like. Alrighty guys, so what's the difference between pilots? Like I said, there's it depends on the skills. Okay, we are gonna have what we call pilots that are specifically made for certain robots, guys. All right, and we are also gonna have what I call universal pilots, which is like Adrian Chong. Okay, this type of pilot we can use on any robot for any weapons. Like Adrian's Chunks is all weapons deal increased damage, so whatever weapons you're gonna have on that bot, it's gonna give you increased damage for those weapons. Already guys, and then we have ones that are specifically made for certain robots. For instance, like Bernadette Wolf. Okay, she is the legendary pilot for Fenrir, guys. Alrighty, and with her special ability, Fenrir has increased durability, but Aegis Shield is deactivated.
So what does that mean? It takes away the Aegis shield on your Fenrir so that you can make him stronger and make him last longer. Okay guys, so depending on your play style is the type of abilities and the type of pilot that you want to use, guys. Alrighty, for instance, if you have a flying robot, right? So I'm going to use Seraph as an example. It depends what type of player you are, which skills you're going to use. So some people are going to prefer speed. So what happens is that they're going to choose all the speed skills, guys. All right, so if you want to make your bot as fast as possible, obviously besides all the modules and everything else that you can use with your drones as well, it'll add to it. So you can make your bot fly faster, last longer in the air. If you're more of a brawler, then you're gonna probably want to choose more skills that give your robot more durability. It also depends, guys, if you like to play more, say, FFA versus beacon modes, right? There's specific skills that give you specific boosts depending on, you know, if you're capturing beacons, depending on your robot's health. There's different types, guys. There's also specific skills that do make your bots, you know, modules cost less or last longer or activate faster, or depending on your robot's health, they'll activate one extra time for you throughout the battle. And the way your skills works, guys, right now with this one, it's almost full. So what you're gonna do is you have to train your pilot, guys. So basically you can either use your gold to boost the level of your pilot, and every time you reach a certain level you can unlock a skill. Okay, your skills, guys, you can either get them randomly. You pay gold and you get a random skill, and you can just kind of go through them until you find a skill that you like, or you can just go to your skill list and just automatically purchase the specific skills that you want. Alrighty, guys. Okay, guys, and our pilots and our skills do have levels, just like everything else. When you max out a pilot, guys, you're gonna max it out at level 70. Okay, if you don't want to spend your gold on leveling up a pilot, you can also just run plays, and the more you play, the more skill that your pilot is gonna get, and then that way you can just upgrade your pilot for free just with gameplay without having to use your resources, guys. Okay, when it comes to skills, they do range between tier 1, T1 and T4, just like our weapons do and our robots do. All right, so T1 would be your little blue right here, like little grayish color. Your T2 would be this little blue color here. Your T3 would be the purple, and your T4 would be the gold. All right, guys, just exactly like it works with our robots and weapons. Alrighty, guys, and like I mentioned, you're gonna choose your skills depending on your playstyle. Okay, so for instance, myself, for the mender, I want my mender to be able to have a little more durability so that I can heal, because I'm more of a brawler already. So I use my mender more of a kind of like a tank type of bot. All right, guys, and this is possible thanks to Mary Leclerc's special ability, right, which allows me to repair my gray area damage and also my teammates' gray area. Alrighty, so as you can see, all of my skills, like my second one is Mender repairs more durability with its ability. Okay, let's see, I have the skills where my modules recharge faster depending on how much life my mentor has left. You know, my modules also recharge faster depending on my health. Mechanic Mentor repairs a portion of its maximum durability each second. Armor Expert Mentor has increased durability, right? And this is because I want my mentor to be able to last longer. I'm more focused on
its durability. But I mean, you can, there's different ones that you guys can use if you want, you know, your mender to run faster. Maybe you're more of a type where you just kind of want to go out, heal your teammates, go back and hide. Again, the way that you choose your skills, guys, for any of the pilots is going to depend on your play style. If you want your bot to be faster, if you want your bot to last longer, if you want your bot to do more damage, this is what we're going to focus on to decide whether, you know, which skills we're going to choose versus other skills. There's skills that require you to capture a certain amount of beacons. So you're going to choose the skills if the mode that you play is more, you know, of beacon running modes, versus where if you're going to do more like FFA or team deathmatch, then you're going to use more skills towards giving you maybe more damage and durability. All right, guys, so these are just a few things to keep in mind when you decide which pilots and which skills you want to use. Like I said, there's robots that have specific pilots that are made for them. Some robots do have more than one pilot, and again, which pilot you decide or you go for is going to depend on your play style. I hope that this helped you guys a lot. Thank you guys so much. Thank you so much for your patience. Take care, Tronators, and we will see you guys in a next video. Chicos, ahora sí, vamos a darle. So, primero, ¿qué son pilotos, chicos? Obviamente nosotros somos los pilotos de nuestros bots, pero en el juego tenemos la opción de obtener pilotos que nos dan ciertas habilidades para poder hacer nuestros bots ya sean más fuertes, más rápidos, para poder hacer más daño. Les dan habilidades a nuestras armas. Entonces, ¿dónde se encuentran los pilotos? Hay dos formas de poder obtener pilotos, chicos. Si nos vamos aquí en la parte de las ofertas, nos vamos a la sección que dice pilotos. Aquí, chicos, podemos comprar nuestros pilotos con oro, ¿ok? So, hay dos tipos de pilotos, chicos. Están esos pilotos que son los regulares. Con esos nada más vas obteniendo las habilidades y tú le vas poniendo las habilidades que tú quieras, ¿ok? Y están los que son los pilotos legendarios, por ejemplo, como este, que te dice aquí, te da un 5%, ¿ok? So, estos pilotos legendarios vienen con una habilidad específica, ya sea para un robot o para un arma, que te da como si fuera un tipo buff, ¿ok? Es una habilidad específica. Ahora, chicos, aquí, ¿cómo obtenemos los pilotos? Aquí nos sale una lista de pilotos. Si no está el piloto que nosotros queremos comprar, podemos aquí abajito ver un videito que nos va a refrescar y nos va a dar un set nuevo de pilotos, chicos, ¿ok? Eso es si no queremos gastar nuestros recursos. Ahora, si no nos importa y queremos gastar recursos hasta poder encontrar un piloto que queremos, entonces aquí en el área donde dice refrescar, les va a costar 50 barritas de oro cada vez que lo utilicen y les va a ir refrescando, les va a ir cambiando los pilotos cada vez que refresquen, chicos, ¿ok? So, esa es una forma de poder ganarlos. A veces también hay eventos especiales donde solamente salen pilotos legendarios, chicos, ¿ok? Otra forma de poder obtenerlos es poder ganárnoslos, chicos, ¿ok? So, ya sea abriendo aquí sus cofrecitos con sus fichitas, nos podemos ganar diferentes pilotos, o también, chicos, no los podemos ganar en el mercado negro, ¿ok? Utilizando nuestras llavecitas. Ok, chicos. Después de saber cómo obtener nuestros pilotos, chicos, tenemos que ver qué pilotos podemos usar para qué robots, ¿ok? Hay robots que tienen pilotos específicamente hechos para ellos y hay robots que son universales, como por ejemplo el de Adrian Chong, chicos. ¿Ok? La habilidad especial de Adrian Chong es que les va a dar más daño a sus armas, chicos, ¿ok? So, este tipo de piloto lo pueden usar en cualquier tipo de robot, ¿ok? Y se va a enfocar específicamente en darle más daño a nuestras armas, ¿ok? Ahora, tenemos los pilotos que son específicamente para ciertos robots, chicos, ¿ok? So, por ejemplo, Bernadette Wolf, ¿ok, chicos? Ella es la piloto legendario para nuestro Fenrir. ¿Y qué va a hacer ella? Su
Su habilidad especial es que le quita el escudo de energía que tiene nuestro Fenrir para así poder darle más durabilidad. Ok, hay robots, chicos, que tienen más de un piloto. ¿En qué nos vamos a basar para escoger el piloto correcto para nosotros? Va a ser en nuestro estilo de juego, chicos, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que entrenamos a nuestros pilotos? Hay dos formas distintas, chicos. Puede que ya sea que jueguen nada más y que dejen que entre más juguemos se vayan mejorando los pilotos y así después usar nuestros recursos para poder desbloquear las habilidades, o si no tienen ningún inconveniente en usar sus recursos, entonces podemos usar el oro para entrenarlos e irlos subiendo de nivel. Un piloto, chicos, maxiado va a llegar al nivel 70, ¿ok? Y entre más vamos subiendo de nivel a nuestro bot, a nuestro piloto, más habilidades vamos a ir desbloqueando, ¿ok? Y así como todo, también nuestras habilidades tienen niveles, chicos, ¿ok? El nivel 1, que es el T1, va a ser este como grisecito aquí, medio azulito. Nivel 2 va a ser este azulito que está aquí, que es el T2. El T3 va a ser aquí el moradito y el T4 va a ser este dorado. Igualito, chicos, que nuestros bots y que nuestras armas, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que vamos a escoger las habilidades? Para obtener las habilidades hay dos opciones, chicos, ¿ok? Podemos escoger la forma que nos va a dar las habilidades random, ok, y aquí para usar los recursos usaríamos 500 de oro, chicos, y obviamente entre más va subiendo el nivel más va costando de oro. Ok, chicos, aquí nos va a dar habilidades random y le seguimos dando hasta que nos salga una que nosotros querramos, o también tenemos la opción de irnos aquí a la lista de habilidades y nosotros podemos comprar la habilidad específica que queramos para nuestro bot. ¿En qué nos vamos a enfocar, chicos, cuando elegimos nuestras habilidades? Va a ser en nuestro estilo de juego, ¿ok? Si queremos que nuestro bot sea más rápido, entonces vamos a elegir habilidades que nos dan más velocidad. Si queremos que nuestro bot sea un poquito más como tipo tanque, que dure más, entonces nos vamos a enfocar en escoger habilidades que nos den más durabilidad. Y si lo que queremos es hacer más daño, entonces nos vamos a enfocar en obtener las habilidades que nos den más daño, ok, chicos. También dependiendo no es el tipo de modalidad que juguemos, son las habilidades que vamos a escoger. Por ejemplo, si juegas todos contra todos o combate a muertes por equipo, pues obviamente no vas a querer obtener habilidades que requieran capturar balizas para que se active esa habilidad, ok. Entonces, si tu modalidad de juego preferido es balicero, entonces allí sí es cuando vas a escoger las habilidades que te requieren capturar balizas para que se active cierta habilidad, chicos, ¿ok? Yo les voy a dar el ejemplo. Mi favorito es el Mender, entonces yo le tengo a Mary Leclerc, ¿ok? La habilidad especial de Mary Leclerc es que me permite curarme a mí y a mis compañeros el área gris del daño, chicos, ¿ok? Así es de que tú o uno de tus compañeros puede literalmente estar casi muerto, pero con la habilidad de Mary Claire puedes reponerlo y le puedes literal restablecer toda la vida a un bot si tú quieres, ¿ok? Ahora, yo soy más de irme de frente, entonces la mayoría de mis habilidades son para darme más durabilidad, ¿ok? Por ejemplo, esta primerita, True Ace. Si mi Mender se va a reparar la durabilidad, obviamente pues con su habilidad, ¿verdad? Tenemos Mechanic Mender. So mi Mender se va a reparar parte de su durabilidad máxima cada segundo. Tenemos Armor Expert, que le va a dar más durabilidad, un 15% más de durabilidad a mi Mender. Entonces, como les digo, es dependiendo de su estilo de juego las habilidades que van a escoger. Si ustedes no quieren irse tanto de frente, porque yo uso mi Mender más como tanque, pero si ustedes no se quieren ir tanto de frente, pueden escoger habilidades que les den más velocidad. Entonces pueden ir a reparar a sus compañeros y luego si quieren ir a esconderse en lo que se recargan otra vez y luego ya volver a salir y volver a ir a reparar. Entonces, como les digo, es dependiendo la habilidad
el estilo de juego que ustedes tengan, chicos. Igual al escoger los diferentes pilotos para los bots que tienen más de un piloto, igual se van a basar a su estilo de juego para escoger el piloto que más les vaya a funcionar con su bot, chicos. Espero que les haya gustado y que les haya ayudado este videito, chicos. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en un próximo video o un próximo directo. Cuídense, Chonators. Hasta luego. Take care, Chonators. We'll see you soon.